वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। स्वागतम्। अद्य वयं सर्वेषां सन्धीनाम् अभ्यासं कृत्वा तदनन्तरम् अद्य परसवर्णसन्धेः विषये अपि किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। ततः पूर्वं गतकक्षायां वयम् अनुनासिकसन्धिविषये पठितवन्तः। तस्मिन् समये I think I made a mistake by copying the Jashtva Koshtakam here. Actually in the Pada Purva Varna, I have missed the Anunasikas there. So I missed it. I missed the Anunasikas in the Purva Varna. Nga, nya, na, na. They are included in the book actually. I just copied it from the Jashtva Koshtakam and I left it and I forgot to change it. So this one I wanted to mention. So the Purva Varna has all the Vargiya Vyanjanas in case of Anunasika Sandhi. So Anunasika Sandhi Vishaye Purva Varnasya Sthane Vargiya Vyanjananam Grahanam Bhavati. Sarvesham Vargiya Vyanjananam Grahanam. Arthat. So there are two things. One is the rule is it can have all the Vargiya Vyanjana. But Prayoga wise, if you see most of the examples, they will have only the third Vargiya Vyanjanam because Jashtvam happens mostly and you get the third. And Anunasikas at the end are rare, a bit rare, but we cannot say there that it is impossible. Na sambhavati iti vaktum na shaknumaha, kintu viralaha. We have other combination also. In next classes and all, we be coming across this nya, na, na. That is a combination where we get a new sandhi. When it is at the padanta. So the possibilities are still there. Anunasika. So Anunasika sandhi, the Purva Varna, it has all the Vargiya Vyanjana. This one thing which I wanted to inform this because I think it confused some of you. Astu. Adya arambam kurmah. Sarvesham sandhinam kinchit abhyasam krutva tatah param vayam parasavarna sandehe vishaye gacchamaha. Idanim kanchan mहोदय भवती जष्ट्व सन्देहे नियमान् वदतु कृपया. जष्ट्व सन्देहे नियम तत्र पदान् परवर्णः क वर्गः च वर्गः ट वर्गः त वर्गः किमपि अस्ति तस्य आदेशः तृतीयः तत् वर्गस्य तृतीयगणः भवति. गणस्य आदेशः भवति. सो जष्ट्व सन्देहे नियमः पूर्ववर्णस्य स्थाने अनुनासिकान् अथवा वर्गव्यञ्जनानि विहाय वर्गीयव्यञ्जनाः तेषां परे परवर्णस्य स्थाने स्वराः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति चेत् तत्तत् वर्गस्य तृतीयवर्णस्य आदेशः भवति. एतत् प्रथमः नियमः. अन्यत् पदान्तस्य शकारस्य अपि डकारः भवति. एतत् जष्ट्वसन्देहे नियमः. अस्तु, इदानीं रीता महोदय भवती श्चुत्वसन्देहे नियमं वदतु. अखिल महोदय. नमस्ते. I have one clarification on Jashtva-sandhi. Can I? पृच्छतु. So the examples that we have done for Jashtva-sandhi, they have only the first ka or cha or ta or ta. You don't see ka or ga or whatever. Though we say anunasika vihaya, then it should be all the four, right? But almost all examples, only the prathama, what do you say? Yeah, ka athava ga. You see that combination only because other combinations are
Not that much No, found. no, but even if you get ga, then it remains as ga only, right? Only the third. Yeah. Whatever, even if you get the k, it goes to g. Even if you Yeah, get g, it goes to g. There are some examples. Like I came across one today, but I forgot that. and also the fourth thing, which is ga. Hmm. I've not seen an example where ga becomes ga. Huh. So those examples, maybe the examples are less, but generally, if any vargiya vyanjana, kha, kha, gha, gha means it get replaced with g. Yeah, so that is what the rule says. So that's what I was going through. But Yeah, that is what I was mentioning some time back. So the niyama is one thing and the prayoga is another thing. Okay. So for example, in take the example of Maheshwara Sutras. There are 14 sutras, right? So Maheshwara Sutre Pashyamah Chet, there are 14 sutras. So the pratyaharas, if you see the number of pratyaharas which can be constructed from these 14 sutras, it can be any, if you do the permutation combination, it will be more than 100 definitely. But if you see in Ashtadhyayi, only 44 is used. 44 or 43, some number. The rest of the combination, like you can make an, in, un, like that you can keep on doing and make countable, innumerable pratyaharas. But still only 44 is used in Ashtadhyayi because others are not needed by Panini. Likewise, that is the difference between prayoga and the possibility. Though the possibility is many, we see only 44 prayogas in Ashtadhyayi because that is the only usage. Found in useful in case of Sandhi. Do you understand the difference between the two? One is a possibility and the other is a prayoga. Like that, in whatever Sandhi we come across, the Niyama says something and the prayoga may be different. For example, in Purva Anunasika Sandhi Vishayapi, if you see that, mostly it will be in Anunasika Sandhi, mostly you will come across, if you see the examples, most of them will be Varga Tridiya. The Padanta will be Varga Tridiya. All the examples in the book or in some other check, most of the examples, whatever I have come across, is most of them are Varga Tritiya. Does that mean it is not including all the other Vargiya Vyanjanas? No. Because of Jashtvam, all are converted to G. Astu ma'am. Mahoday, one more doubt. Actually, last time in Anunasika Sandhi, you told Anunasika Vihaya in Purva Varna. So, Anunasika Agachati Kim? What you just clarified, Mahoday. Sorry, I came late to class. Extremely sorry. In Pada also. Is my voice audible? It was Now it is. Oh, yeah. Oh, was it breaking? Yeah, a lot of disturbance, Magadhi. Oh, disturbance. Okay. I'll repeat again. So, Jashtva Sandhi, if you see, there are more Sandhis. If you see the enjoyable Sanskrit grammar book, before Jashtva Sandhi itself, we'll come across lot of Sandhi. There is something called Kutvam. Many Sandhis are the Rutvam. Many Sandhis will happen. And sometimes the possibility for Kakara itself will not happen. Some other Sandhi will be happening in that place. There are many we are seeing only a handful of Sandhis. Among the Sandhi Prakaranam, we are seeing only the important Sandhis, not all the Sandhis. And also within Jashtvam, we are seeing only the Sandhi which is happening between two Pada, not the Jashtvam which is happening inside a Pada. So our knowledge is not adequate or comprehensive. So we cannot come to a judgment that this is not happening there. That is why the Sandhi book, they have included all possible ways. For example, in Parasavarana Sandhi, if you see, Vargiya Vyanjaneshu Yeyi Pareshu. If you see page number 40, the Niyamam they are giving is Anuswarasya Vargiya Vyanjaneshu Yeyi Pareshu. Why do after mentioning Vargiya Vyanjana, why are they mentioning Yeyi? Because it is including three more Varnas, Yaral. It's not just with Vargiya Vyanjanam, it is also including Yaral. At the same time, there might not be any possibilities for word ending with nya. For example, chacha, jaja, nya. So there are many such rules which decrease the the possibility. The prayoga becomes less.
The niyama might include lot of options for purva and paravarna, but if you see the actual prayoga, the varnas with which come under the particular sandhi can be very less. Madhumati ji, is it somewhat clear now? So one reason is possibility versus prayoga. Though it includes all the possibility, ka, ka, ga, gha, the prayoga is mostly we see the words after removing the kutvam. There are some rule called kutvam like that. So if ka is at the end of the word, it gets converted to ch. If cha is at the end of the word, it gets converted to ka. Some like that. There are many rules. If you remove all that possibilities, then then we come across only few, like ka and ga. There are many such rules which filter the possibility further, and you see only the final examples. You see very little. In Anunasika Sandhi, if you see in the example, most of them will be Varga Tritiya. Because Jashtvam happens, and so we are left with only Tritiya. So it is actually the Sandhi rule is Varga Tritiyam plus Anunasika, mostly Anunasika Adeshika Bhavati. Iti api vaktum shakyate, but there are certain cases where we come across other words also. So that is the reason for including the full niyama as such. Lakshmi Mahoday. Mahodaya, sorry, I joined late. Did you go over the Parasavarna Sandhi? No, we have not yet started. Okay. We are just doing the revision of the Sandhis. Justvam is over. We are now moving to Shutvam. Okay. Arita Mudek, Bhavati Vadatu Krupaya. Shamita Mahoday, Lakshmi Mahodaya was asking the same thing. You copied now from Jashtvam to Anunasika Sandhi. So Panchama Varna was not there. Now we added. She was asking the same. That is the one I was mentioning in the beginning of the class. Kindly. Last week I made a mistake. Last class I forgot to add the Anunasika Varnas in the Purvasthana. Please make a note. I just copied it from Jashtvam and I forgot to add that Anunasika. So Purvavarnasya sthane Vargiya Vyanjananam Grahanam Bhavati. Ityukte ka, kha, ga, gha, nga. This sarvesham api Grahanam Bhavati. Anunasika Vishaye. Mahoday. Vadatu. Sandehe niyama. Shitva Sandhehe niyamah. Purvavarnah athva paravarnah sakarah. Purvavarnah athva paravarnah shakara athva cha vargabhyam yoge sakarasya sthane shakarah bhavati. Ta vargasya cha vargabhyam yoge तकारस्य स्थाने क्रमतः च वर्गस्य अन्तिमः आदेशः भवति. क्रमात् आदेशः भवति. क्रमशः आदेशः भवति. तकार तवर्गाभ्यां शकार च वर्गाभ्यां योगे तकारस्य स्थाने शकार च वर्गाभ्याम् आदेशः भवति क्रमशः. एतदेव श्चुत्वसन्देहे नियमः. अपवादः कः? That is the example I remember. Prashnaha. Shakaraha. Shakarat parasya tavargasya shchutvam na bhavati. Shakarat anandaram tavargaha asti chet shchutvam na bhavati. Idanim Prashant Mudye. Shtutva sandehe niyamam vadatu. Krupaya. Purvarnaha, it could be Parvarnaha. Sandehe vaisishtyam kim ityukte niyamam paravarnaha api bhavitum shakyate, purvavarnaha api bhavitum shakyate. The sthana can be purva or paravarna, can be anything. It could be like sa, ta, tha, na, and then it could be like Parvarna, it could be changed with the sha and tu. That would be sha, ta, tha, da, dha, na. Savarga adesha bhavati sha. Then ta varga ta. It changes to ta varga. It changes to ta varga, like this. Tha and then dha. Yes. Kramashah adeshah bhavati.
So sakara ta vargabhyam sakara ta vargabhyam shakara ta vargabhyam yoge iti padamatra vaisishtyam prapnuyat. Kimartham itukte it can be either purva or paravarna. So sa tu when followed or preceded by sha and tu, they get replaced by sha and tu kramashah. So that is the shtutva sandehe niyamam. So basically this sa and tu, they are the weaker one. If they come across sha chu, they get converted to sha and chu. If they come across sha and tu, they get converted to sha and tu. So sa tu or submissive, so they get then the sha and chu get the upper hand, and sha and tu get the upper hand when they come in contact with sa and tu. अपवादः इदानीं लक्ष्मी रोहिणी महोदय ष्टुत्वसन्देहे अपवादं वदतु. Shakaraka followed by Takaraka. Tavargat. Tavarga. So Ashtutam does not happen. Tavargat param shakarah asti chet shtutvam na bhavati. So Tavarga when followed by sha. Ta when followed by Tavarga ta na when followed by sha, shtutvam does not happen. This is apavada 1. Apavada 2. Apavada 2 is padante. This is about padanta. If it is happening a padanta, this will happen. So takara the ta vargat anantaram sa vargaha va sakaraha va ta vargaha va bhavati chet shtutvam na bhavati kintu nama navati nagarin ityadishu ekah agachati chet shtutvam bhavati. This is apavadasya apavadaha. So when ta varga ta na when followed by sa or ta varga, shtutvam does not happen except nama navati nagarin. So इदानीं लक्ष्मी महोदय अनुनासिकसन्देहे. आं महोदय. So पूर्ववर्णे पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनाः अधिकं परवर्णः नम् अथवा अनुनासिकवर्णाः सन्ति चेत् आदेशः अनुनासिकवर्णाः भवति. उत्तमम्. So पूर्ववर्णस्य स्थाने वर्गीयव्यञ्जनानि, परवर्णस्य आदौ अनुनासिकवर्णाः ञम् इत्यादिषु एकः अस्ति चेत् पूर्ववर्णस्य स्थाने क्रमशः तत्तद् वर्गस्य पञ्चमवर्णस्य आदेशः इत्युक्ते अनुनासिकवर्णस्य आदेशः भवति. एतत् कदा नित्यं भवति, कदा विकल्पं भवति? मधुमती महोदय कृपया वदतु. अनुनासिकसन्धिः कदा नित्यं, कदा विकल्पेन भवति? अनुनासिकसन्धिः मयट् मात्रच् matum. So in these places it is nityaha, anyatra vikalpam. अन्येषु स्थलेषु विकल्पेन एव भवति. प्रत्यय अनुनासिके परे नित्यं भवति. मयं मात्रम् इत्यादिषु नित्यं भवति. पूर्ववर्णस्य अन्येषु स्थलेषु विकल्पेन भवति. इत्युक्ते अनुनासिकसहितं वा रहितं वा द्वे अपि भवितुम् अर्हति इति अनुनासिकसन्धेः नियमः. सो ऐ थिङ्क् एतावता किमपि प्रश्नः नास्ति इति चिन्तयामि. So gradually we'll gain confidence over this. I think there will be no doubt eteshu. I have one question. The last one, like the one like where you have two options and sometimes you don't have. Could you repeat that part again? Which one, Modya? Anunasika? Yes, like there I sometimes like I was just reading yesterday, so like I'm not very clear. Like when there is only one option, when there are two. That part, if you could clear, please. Okay. So wherever in Sandhi, we already know if it is Padante, Tute, Padasya Ante. When the Sandhi is happening between two words, it is always Vikalpena. It's our Vivaksha. If you wish to do the Sandhi, you can do. Otherwise, you can leave that.
So that one we know. Example, Anunasika. Vag plus Moolam. So atra Vag iti asti खलु. एतत् पदं वा? Anga change. Vag. Vang Moolam. Vag iti api ekam padam, Moolam iti api ekam padam. Atra पूर्ववर्णस्य स्थाने वर्गीयव्यञ्जनं परवर्णस्य आदौ अनुनासिकवर्णः मकारः अस्ति इति कारणात् तत्र अनुनासिकसन्धेः नियमः अस्ति. यद्यपि नियमः अस्ति, एतत् सन्धिः द्वयोः पदयोः मध्ये भवति. द्वयोः पदयोः मध्ये सन्धिः विकल्पम् एव. इत्युक्ते यु कैन् रैट् वाग् मूलम् अथवा सन्धिः भवति चेत् किं भवति? Vang. वाङ् मूलम्. इति ऑप्शन द्वयम् अत्र अस्ति. So one is you can write it as such because it is our vivaksha. अत्र द्वयोः पदयोः मध्ये सन्धिः भवति इति कारणात् अत्र विकल्पेन भवति इति कारणात् वाग् मूलम् इति अपि वक्तुं शक्यते. सन्धिः कर्तुम् इच्छामि चेत् वाङ् मूलम्, सन्धिं कृत्वा वाङ् मूलम् इति अपि वक्तुं शक्नुमः. This is in case of द्वयोः पदयोः मध्ये. But if we come across a pratyaya anunasika, like example chit plus mayam. So atra mayam iti pratyayah. This is not a padam. Pratyaya is something, is a suffix which is added to a word to make it a padam. In order to get the status of a padam, a pratyaya is added to a dhatu or a pratipadikam or something to make it a padam. So atra mayam iti padam nasti, etat pratyayah eva. So tat karanat atra nityam bhavati. Chinmayam. Dakarasya sthane ततदन इति नकारस्य आदेशः भवति. अत्र सन्धिः नित्यं भवति, अत्र सन्धिः विकल्पेन भवति, अतः रूपद्वयं सिद्ध्यति. अवगतं वा महोदय? धन्यवादः. अस्तु, इदानीं राजश्री महोदय भवती एतत् पठतु एकवारं. रामं पश्यतु, रामम् आह्वय. अत्र किं दृष्टवती? So what do you see here, and do you want to say something about this? So prathama vakye anuswarasya pare makarasya pare ramam मकारात् अनन्तरम् अनुस्वारः दृश्यते खलु. राम इत्यत्र रेपः आकारः मकारः, मकारात् अनन्तरं यु सी अनुस्वार. अत्र परे व्यञ्जनम् अस्ति. उत्तमम्. वाक्ये मकारात् परे स्वरः अस्ति. उत्तमम्. एतद् वयं लेखननियमम् इति एतावत् दृष्टवन्तः. So while writing, we have the practice of writing this way, right? When you come across, when makara is followed by a vyanjanam, then the makara is converted to a anuswara. When makara is at the end of the word or is followed by a vowel ach, then makara is written as such. We know this rule. This is actually a sandhi called anuswara sandhi. We'll see about this coming week. This is actually a sandhi called anuswara sandhi. Atra niyamadvayam asti. Pratamaha niyamah eshah eva. This we all know. This is a common sandhi we come across in many shlokas. Take any shloka, you will come across at least 2-3 anuswara sandhi. This is actually a sandhi. So far we have been learning it as lekana niyamaha. So when makara is followed by a hal, it gets converted to anuswara. Whereas when it is at the end of the word or followed by a ach, it is written as such, makara. So this is called as anuswara sandhi. So this is a first step before doing the parasavarana sandhi. So parasavarana is nothing but the purvavarana is a anuswara, right? In parasavarana sandhi, purvavaranaha anuswaraha. Kalu पूर्ववर्णस्य स्थाने अनुस्वारः, परवर्णस्य स्थाने वर्गीयव्यञ्जनम् अथवा यवल अस्ति चेत् परसवर्णसन्धिः भवति.
So first of all, how does this Anuswara come? This Anuswara comes because of the Anuswara Sandhi. There are two rules with respect to Anuswara Sandhi. One is the one which we all know. When it is followed by a hal, it gets converted to Anuswara. When it is followed by a ach, it remains as such. So after it gets converted to Anuswara. So when it gets converted to Anuswara, when followed by a hal. So when Anuswara is followed by a Vargiya Vyanjanam, then parasya, paravarnaha kaha, kha, kha, ga, gha, nga. Parasya, pavarnasya, savarnaha, anuswarasya sthane adeshaha bhavati. So parasya varna, paravarnasya, savarnaha adeshaha bhavati. Paravarnaha kaha, kha, kha, ga, gha, nga. So the savarna, we all learned about the savarna in savarna dirgha sandhi. So relatively, it was relatively simple at that case. When we say a and a pluta are the savarnas of akara. When we say e and e are the savarnas of e. When we come across this ka, kha, ga in vyanjana, how do we define this savarna? There is a special sutram for this. We need not go into that in detail. Generally, the panchama varna is a savarna. So though this ka, kha, ga, gha, nga, they are all kantya. They share a common location, kanta. But still among them, this anunasika is more related to other because of various other reasons. So the savarna of this ka varga is nga. The savarna of this cha varga is nya. Relatively na for ta varga and na for ta varga and ma for pa varga. For ya varla, we already know. The savarna for ya is anunasika ya. We saw about this anunasika and ananunasika last class. So anunasika, the varga panchamas or anunasika and ya varla, they have anunasika option. All the swaras have the anunasika option. Varga panchamas or anunasikas and ya varla or vikalpena anunasika. It can be either anunasika or ananunasika. So the savarna for ya is anunasika ya. The savarna for va is anunasika va. The anunasika for la is anunasika la. So these are the corresponding savarnas of this vargas. The panchama varna and the anunasika varnas of yavala. These are the savarnas of this vargiya vyanjana. Others don't have the savarnas. For example, sh, sh, sh. They don't have anunasika. So all the if you see here, what is left? Ha, then sh, sa. Ata, they are the only things which are left. They don't have savarna option. They are the fourth ha, sa, sh, and sh. They four don't have the savarna replacement. So these are the vargiya vyanjana. Ra api nasti. Tasya api the savarna is not there. So that is left. So parasavarnaha iti namaha kimartam ityukte paravarnasya savarnaha anuswarasya sthane adeshaha bhavati iti karanat parasavarna santihi iti nama. So anuswarat anantaram vargiya vyanjanam अथवा यै इति वदामः. यै इत्युक्ते एतत् माहेश्वरसूत्रं पश्यन्तु एकनिमिषम्. हयवरट् इत्यत्र ह विगाय य आरभ्य इ पर्यन्तं कपै. So all the vyanjanas are included excluding sa, sha, sha and ha. This repa is excluded because it does not happen, it does not come under that category. So all are included under yai. So when this anuswara is followed by yai, the corresponding savarna replaces that anuswara. This is the anuswara parasavarna sandehe pratamaha niyamaha. So as usual in the previous case, when it is happening in between pada madhye bhavati chet nityam, dvayoho padayoho madhye bhavati chet vikalpena bhavati. Any question? Mahoday, I understood that just by just what you explained, I understood that anuswara is also nasal sound and yamangana, they also nasal sound. So that is the similarity of the ucharana. So savarna in that case become for anuswara. It is a savarna of the paravarna.
Paravarnasya savaranaha. So it has some relation to anuswara also. Just because I don't know in deep about the sutram. So, but in general, it is said this. It is a paravarnasya savaranaha ityeva vadanti. Not as the. There is one more sandhi called purva savarana sandhi. Purva. That in that case, the purva varnasya savaranaha bhavati. So, atrai asmin stale paravarnasya savaranaha. So, in order to understand that, we have to read the. So, we saw the ucharana sthanam, right? Ichu yashana kalu. So, that is a division based on ucharana sthanam. And there is one more thing called abhyantara prayatna and bahya prayatna. So, even in the ka kha ga ga nga, even though you say as kanta, the proportion of its relation with the kanta based on the touch with the kanta, they are classified into sprisha, ishad, prisha, like that. They are further classified. So, for example, if you see ta, tha, dha, dha, na, your tongue bending towards the murda will be more towards na, and it will be least towards ta. Ta, tha, dha, dha. If you pronounce it, you will feel that tongue is bending more in case of na. So that depends. The savarana grahanam is based on three options. One is abhyantara and bahya, and the other is ucharana. So let us not go into that. Generally understand that it is a paravarnasya savarana. Maybe the anuswara also can have a role on that, because it is a nasal sound. The words that are also that have the nasal help So also. ka, kha, ga, gha, they do not match. Yeah. Only the anga matches. So Yeah. anuswara also nasal and anga also nasal. Yeah. So just because Also it's the anuswara, something which has anuswara, the nasal sound is also included. That might be a good, there is a good assumption, but I'm not sure about that, because it is saying paravarnasya savaranaha. Paravaranaha is ka, kha, ga, ga, nga. So nga is the only nga matches. Nga is the savarana for all the ka, kha, ga, ga, nga. Most matching. This is we won't say that is ka and kha are not savaranas. Of course, they are savaranas based on the ucharana sthanam. But still, among the ka varga, nga is the most relatable. Iti swikurvantu idani. So, yadi sutra sahitam vayam adhyanam kurumaha, tada eva vayam the savarana grahana vishaye asmakam buddhihi nischayam bhavati. So, idanim अस्मिन् स्तरे एतत् पर्याप्तं. paravarnasya savaranaha iti swikurvantu. Based on 3 criteria, they have decided that nga is the most related to the ka varga. Like that, the panchama varna of each vargiya is the savarana for each. There is a special sutram for the savarana graha sutram iti. Based on that, they have decided this. So anuswarasya sthane paravarnasya savaranaha adeshah bhavati. इत्युक्ते वर्ग पंचमानाम् आदेशः भवति. सो पदयोः द्वयोः पदयोः मध्ये भवति चेत् विकल्पेन भवति, पदमध्ये भवति चेत् नित्यं भवति. यद्यपि द्वयोः पदयोः मध्ये भवति, उच्चारणस्थाने अस्माभिः उच्चारणीयमेव. So we'll come across a lot of shlokas. For example, Ramam gacchati. When you say Ramam pashyati, something like that. Ramam pashyami iti yadi samhita asti tatra uchcharanam na avashyakam nasti. Yadi jatiti vadamaha tasmin samaye rama pa ityasya ma iti bhavati khalu. Ramam pashyati iti makarasya uchcharanam karaniyam. So if you come across stotras and all, if you notice carefully, you will see this parasavarana being pronounced, even though it is between two pada. While doing the pronunciation, ucharana samaye parasavarana sandhihi ucharanam karaniyam yati samhita asti. Udaharanam tvam karoshi. While uttering tvam karoshi, if you are making it fast, then you have to say it as tvam karoshi and not as tvam karoshi. You can take a break and say tvam karoshi. Not a dosha, but when we are saying fast, when samhita is there, parasavarana sandhihi ucharana ritya bahu mukhyam bhavati. So when you notice this in bahu shlokeshu pashyamah chet,
त्वं करोषि इति यदि सौम्या कृष्णापुर महोदयायाः वीडियो पश्यन्ति चेत् she'll be speaking with sandhi itself, all the sandhi, even visarga sandhi also she'll be included. While speaking itself, she'll do the sandhi and speak with the sandhi. So parasavarana sandhi is one thing which everyone should practice with, because when you speak fast, that happens naturally. Tam karoshi iti bhavati eva, sanyogah iti tadrasham bhavati. But while writing we have the vivaksha, so we can write it separately as well as together. Atra kimapi prashnaः सन्ति वा अस्मिन् विषये? द्वयोः पदयोः मध्ये सन्धिः विवक्षानुसारं कर्तुं शक्यते, न कुर्मः चेत् अपि दोषः नास्ति, किन्तु उच्चारणसमये यदि संहिता अस्ति चेत् परसवर्णसन्धिः करणीयः। यदि ब्रेक्, इदानीं ब्रेक् कृत्वा वयम् उच्चारणं कुर्मः चेत् तस्मिन् समये चिन्ता नास्ति, अत्र सन्धिः न अपेक्षते। किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। उदाहरणं अद्य आसीत् किल, वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च while if you are pronouncing it fast, then we have to say it as पाणिनिं सूत्रकारं च इति अपि वक्तुं शक्यते, but when you say it together then you have to include the parasavarana sandhi. Parasavarana sandhi has more to do with ucharanam. This is the first part with respect to parasavarana sandhi. Then the second part is, the second niyama is when it is followed by ta varga. When ta varga is followed by la, lakara, then ta tha dha tesham sthane lakarah, lakarasya adeshaka bhavati, pratamam jashtvam bhavati. Ta dha bhutva tadanantaram lakarah api bhavati. Nakarah asti chet anunasika lakarasya adeshaka bhavati. So ta dha asti chet lakarasya adeshah, nakarah asti chet anunasika lakarasya adeshah bhavati. एतत् परसवर्णसन्धेः द्वितीयः नियमः। इदानीं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः चेत् स्पष्टं भवति। किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। सो परसवर्णसन्धेः पूर्वम् अनुस्वारसन्धिः भवति एव। सो अनुस्वारसन्धिं भूत्वा तदनन्तरम् अनुस्वारसन्धिः इत्युक्ते किमपि नास्ति, नकारस्य अनुस्वारः भवति, तदेव अनुस्वारसन्धिः। तद् वयं एतावत्पर्यन्तं लेखननियमम् इति रीत्या वयं ज्ञातवन्तः। अस्तु, इदानीं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। हर्षा महोदय आरम्भं करोतु। महोदय, गृहं गत्वा, इट्स् मकार, मकार अस्ति चेत् गत्वा मकारात् अनन्तरं घ अस्ति, व्यञ्जनम् अस्ति। सो वाट् हेपन्स् टु मकार? It's अनुस्वार, it happens, so it's अनुस्वार सन्धि प्रथमम्, and then गत्वा is कवर्गस्य अस्ति, so अङ्ग भवति, तो गृहं गत्वा। गृहं गत्वा, उत्तमम्। अत्र नित्यं वा विकल्पेन भवति वा? विकल्पेन। किमर्थं? गृहम् इस् पदमस्ति, गृहम् गत्वा अपि पदमस्ति। उत्तमम्। अत्र गृहं गत्वा इति पदद्वयम्, अतः अत्र विकल्पेन सन्धिः भवति। यदि अहं गृहं गत्वा वदामि इति झटिति वक्ष्यामि, तदा उच्चारणस्थाने परसवर्णसन्धिः करणीयः। अहं गृहं गत्वा वदामि इति अवसानम् अस्ति चेत् तत्र सन्धिः न अपेक्षते। अहं गृहं गत्वा वदामि इति एव those vayakaranas speak in that way only. So if you see वैयाकरणानां भाषणं शृणुमः चेत् तस्मिन् समये अहं गृहं गत्वा वदामि इति मिलित्वा एव वदन्ति। अत्र परसवर्णसन्धिः भवति उच्चारणसमये अपि। अग्रिमं काञ्चन महोदय। महोदय, पञ्च, so it will be pancha. Nya will come in the place of anuswara. Cha varga asti.
च वर्गस्य सवर्णः ञ हा, सो पञ्च इति भवति अत्र नित्यं वा विकल्पेन भवति वा विकल्पेन विकल्पेन वा किमर्थं पम् इति पदं वा पदं नास्ति पं पं च नित्यमस्ति नित्यम् अस्ति सो पञ्च इति अत्र नित्यं भवति अत्र पञ्च इति पदस्य निष्पत्तिः इत्युक्ते व्युत्पत्तिः इत्युक्ते फार्मेशन् अस्मिन् समये एव we come across this anuswara and parasavarna. In the formation of the word pancha we have the sandhi parasavarna. That is why it is nityam. So it is happening within a padam madhye bhavati tasmat karanat tatra nityam bhavati. Tika magade नियमम् अपि वदतु परसवर्ण सन्देहे नियमम् उक्त्वा तदनन्तरं करोतु It's one padam damda so dakar anuswara asti chet dakarasya antim varnah panchama varna agachati dandah दण्ड इति भवति अत्र विकल्पेन भवति वा न महोदय अत्र नित्यं भवति नित्यं पदमध्ये अस्ति अनुस्वारात् अनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति चेत् परवर्णस्य सवर्णः आदेशः अनुस्वारस्य स्थाने आदेशः भवति अतः दण्डः इति भवति सो वयं निष्पत्तिं पदस्य व्युत्पत्ति इत्यादिषु पश्यामः चेत् इट् विल् बि वेरि इण्ट्रेस्टिङ्ग् सो दण्डः इति बहुषु विषयेषु अत्र पश्यन्तु दण्ड इति धातोः परं गै इति सम्प्रत्यय so make it a habit of going through the nishpatti even though if you don't understand fully make a habit of going through it so that we'll gradually understand we'll get familiar with many verbs so dam iti dhatu tasmat param some pratyaya is added and from that we come across this danda so it is in the process this danda the padam formation itself we need this parasavarana sandhi the formation so dam plus nyamantat dha some prakriya is happening we need not go into that in detail but some basic understanding that it is the in the process of the formation of the word so it is nityam bhavati atra vikalpena na nityam bhavati agrivam prashant mahoday asti va अस्तु रोहिणी महोदय महोदय which one संयाति रोहिणी महोदय एकनिमिषं वदतु महोदय संयाति it would be then संयाति ya would be like chandra bindu संयाति अत्र विकल्पेन भवति वा नित्यं भवति वा atra vikalpen because we don't have my and could be some iti padam va no some iti upasargaः सर्वे अपि सुबन्धत्वं प्राप्नुवन्ति upasargas they gain the status of padam so they are also padam so if you come across a subanta I mean upasarga it is also a padam so it is happening this sandhi is happening here between two padam sam yati so atra sanyati samyati iti dve vikalpena rupadvayam bhavati so anuswarat anantaram yakarah so kim bhavati anuswarasya sthane yakarasya savarnah anunasika yakarasya adeshah bhavati sanyati अत्र सम् इति उपसर्गः पदम् इति अत्र स्टेटस् अस्ति इति कारणात् अत्र संयाति इति विकल्पेन सन्धिः विना अपि वक्तुं शक्नुमः संयाति संयाति इति रूपद्वयं सो अत्र पश्यन्तु अत्र दिस् चन्द्रबिन्दु इस् वित् यकार इट्स् नाट् you have to be careful with this chandra bindu because this chandra bindu goes to this yakara
and not to the akara or the akara after. Because Anunasika generally goes with either this Anunasika chinnam we see mostly with swaras and only with yavar. Anyeshu staleshu this Anunasika does not go with vyanjana. You can see this Chandrabindu with either a swara or yaval. So this Chandrabindu here goes with ya. So Sanyati. So you should not write it above sa or above ya, this year. We have to be clear while writing this year. This above this yakara, half yakara, you have to write this Chandrabindu. That means this is a Anunasika yakara. Sanyati. Agreement. Rohini Magode. Rohini Magode asti va? Simhah. Anuswaraga. Purvavarnasya sthane Hakara is there, but Paravarnam Hakaraga. Your voice is breaking, Mahodaya. Is anybody else facing the same? Mahodaya. I think there is some internet issue, Mahodaya. I'll come to you later. Lakshmi Mahodaya, bhavati kripaya vadatu. It's not. The network. Rohini Mahodaya, kshamyatam, your voice is not audible. My network is very poor, Mahodaya. Astu, chinta nasti, Mahodaya. I'll come back to you later. Lakshmi Mahodaya, vadatu. Simhah iti bhavanti. Anuswarah bhavati va, makarah bhavati va? Anuswarah? So after if you do join the padam, what will be there? It will be anuswara or makara? It will be half makara, simhah, and since it is padamadhye vikalpam nasti, nityam asti. Astu. Purvavarnah kaha? Anuswarasya. Anuswarah asti. Paravarnah kaha? Ha asti. Atra paravarnasya sthane hakarasya hakaran nahi bhavati. Nasti. So ha then yayi pare iti uktam asti. Adha sha sa sha sha ha tesham grahanam paravarnasya sthane bhavati chet parasavarna sandhihi na bhavati. So atra kevalam simmaha iti anuswaraha eva atra bhavati. Can I do the next one? Yeah. Karotu. Atra simmaha iti eva bhavati. Natu makaraha. Samlakshanam. Sam iti upasargah asti. Sallakshanam lakarasya anunasika bhavati. अथवा संलक्षणम उपसर्ग कारणात् विकल्पम अस्ति. उत्तमं पूर्ववर्णः अनुस्वारः परवर्णः लकारः अतः परसवर्णसन्धेः नियमः अस्ति पदयोः मध्ये इति कारणात् विकल्पेन भवति संलक्षणम् अथवा संलक्षणं लकारस्य सवर्णः अनुनासिकलकारः संलक्षणम् इति भवति. उत्तमम्. अग्रे मधुमती महोदय. मधुमती महोदय अस्ति वा? राजश्री महोदय. पम दितः पकारस्य पूर्ववर्णः कः? न पूर्ववर्णः अनुस्वारः तत्पश्चात् डकारः अस्ति तो पम दितः ट ठ ढ ढ ण आदेशः भवति. मूर्धन्यनकारः वा दन्त्यनकारः वा? मूर्धन्य. विकल्पं वा नित्यं वा? नित्यं. किमर्थं? पम तो पदं नास्ति. उत्तमम्. अत्र पूर्ववर्णः अनुस्वारः परवर्णः डकारः अतः डकारस्य सवर्णः नकारस्य आदेशः अनुस्वारस्य स्थाने भवति पण्डितः. अत्र पदं नास्ति इति कारणात् अत्र नित्यं भवति. उत्तमम्. अग्रिमम्.
शत्रुं जयः पूर्ववर्णः अनुस्वारः परवर्णः जकारः चवर्णस्य न्यकारः आदेशः भवति अतः शत्रुञ्जय उत्तमं शत्रुञ्जयः अथवा शत्रुञ्जयः इति विकल्पेन भवति उत्तमं द्वयोः पदयोः मध्ये अस्ति अतः शत्रुञ्जयः अथवा शत्रुञ्जयः इति द्वे विकल्पेन रूपद्वयं सिद्ध्यति उत्तमं क्षम्यतां महोदय एकः संशयः अस्ति सिंहः न भवति सिंहः सो what is the correct ucharan सिंहः so what is the difference between anuswara and makara? So when we pronounce anuswara it is kevalam nasika sing atra mukasya upayogam nasti whereas if you say im atra mukha nasika dvayoho api प्रयोगः भवति सिंहः इति भवति तादृशं नास्ति सिंहः इति भवति अत्र we say it quickly so it is very difficult to understand that but ramam इति वदामः चेत् अत्र अन्तिममकारस्य केवलं नासिकायाः एव ध्वनिः आगच्छति whereas if you say मन्दं चलति मन्दं चलति मुखस्य ओष्टस्य ओष्टयोः अथवा नासिका द्वयोः अपि प्रयोगः अत्र भवति मकारस्य whereas in anuswara only नासिकायाः प्रयोगमेव अस्ति that is a भेदः so we have to practice like that saying सिंहः मुखं विना ओष्टयोः उपयोगं विना वयं वक्तुं प्रयत्नं करणीयम् अस्माभिः सिंहः इति हर्ष महोदय इदानीं काञ्चन महोदय आं महोदय कार्यं करोमि मकारस्य स्थाने पूर्ववर्णः मकारः अस्ति चेत् परसवर्णसन्धिः न भवति पूर्ववर्णः अनुस्वारः अस्ति चेतेव भवति so there's a सूक्ष्मः भेदः between अनुस्वार and मकार so मकारः कथम् अनुस्वारः भवति परवर्णः कः ककार this is a we took this sandhi as granted because we have been doing it since pravesha right so paravarnah hal asti chet makarasya anuswarah bhavati so because of that reason this makara becomes anuswara and karyam karomi then parasavarna happens okay anantaram parasavarna karyam karomi karyam kavargasya antima अनुनासिका वर्णः आगच्छति कार्यं करोमि अथवा कार्यं करोमि उत्तमम् अत्र द्वयोः पदयोः मध्ये अस्ति अतः कार्यं करोमि अथवा कार्यं करोमि इति द्विधा वक्तुं शक्यते उत्तमम् अग्रिमं क्षेत्रं चरन्ति अत्रापि समानं मकारस्य अनुस्वारः भवति तत्र अनन्तरं चकारः अस्ति ञ आगच्छति क्षेत्रं चरन्ति अथवा क्षेत्रं चरन्ति उत्तमम् अत्रापि विकल्पेन रूपद्वयं सिद्ध्यति गीता महोदय मकारः अनुस्वारे परिवर्तितः भवति संकाशः अथवा संकाशः यद्यपि द्वयोः अपि शुद्धत्वं विद्यते we come across this is more common संकाशः this is प्रयोगरीत्या पश्यामः चेत् this is more popular संकाशः इत्यादि but this is also व्याकरणरीत्या शुद्धमेव अत्र मकारस्य हल् परे हलि परे मकारः अनुस्वारः भवति देन् अनुस्वारात् अनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनं सो अनुस्वारस्य स्थाने ककारस्य
सवर्णः ङकारस्य आदेशः भवति सङ्काशः इति उत्तमम् अग्रिमं संतापः अत्रापि सेम् रूल् फालोस् मकारः अनुस्वारः भवति सं न संतापः संतापः अथवा संतापः तयोः पदयोः मध्ये अस्ति अतः संतापः अथवा संतापः उत्तमम् रोहिणी महोदय क्षम्यतां लक्ष्मी महोदय रोहिणी महोदय प्रयत्नं करोति वा महोदय वदन् लज्जितः अनुस्वारः पूर्ववर्णः पूर्ववर्णः नकारः परवर्णः लकारः कः लकारस्य सवर्णः वदल्लज्जितः वदल्लज्जितः अत्र श्चुत्वं शुत्वं किमपि भवति वा सो तकार त वर्गः अस्ति न इति पश्यामः चेत् त वर्गः न सो तकारः अस्ति so there is possibility of shutvam and the purva varna is ta vargiya varga so is there any possibility for shutvam or shtutvam what should be the paravarna for shtutvam or shtutvam I don't get it इदानीम् अत्र पश्यन्तु पूर्ववर्णस्य स्थाने नकारः अस्ति नकारः त वर्गीय वर्णः त द ध न so when you see this ta varga so there is when the ta varga is there ta varga is available it comes in shtutvam as well as shtutvam किन्तु अत्र shtutvam or shtutvam न भवति किमर्थं परवर्णः लकारः यदि च वर्गः अथवा त वर्गः अस्ति चेदेव शुत्वम् अथवा शुत्वं भवति अत्र केवलं ल इति लकारः एव अस्ति तस्मात् कारणात् शुत्वस्य नियमं नास्ति शुत्वस्य नियममपि नास्ति अवगच्छति वा I'm just trying to confuse that's all Vadal plus lajjitah. Yeah, so, that's what I was wondering how. Yeah, what you said is correct. You told the answer correctly, but I'm trying to make you understand more because just because there is nakara, we cannot conclude that there is parasavarna or shutva or shtutva. We should check for both the varnas. Then only we can come to the conclusion what sandhi will occur. So atra ta vargat anantaram lakarah asti. So parasavarna sandehe dvitiyah niyamah. So नकारात् अनन्तरं लकारः अस्ति चेत् नकारस्य स्थाने लकारस्य अनुनासिक लकारस्य आदेशः भवति सो व्हाट यू सेड इज करेक्ट वदन् लज्जितः सो अत्रापि द्वयोः पदयोः मध्ये अस्ति इति कारणात् विकल्पेन रूपद्वयं भवति वदन् लज्जितः अथवा वदन् लज्जितः इति we have to apply all the rules निश्चयेन for each word Satyam. So just because we are doing the parasavarna, we are continuously doing the parasavarna sandhi, so it will be very easy. But if we see 10 different sandhi, it will be totally confusing. So at that time we have to think what are the possibilities. We have to so the thought should be completely towards what is the purvavarna, paravarna, what are the possibilities and what are the ruled out sandhis and what is the remaining and the order also. And if you come across mind-boggling. Nischayana, this is like awesome beyond words. I don't know. I don't know. Too many things to think of. I don't know. Satyam. Rohini Mहोदय भवती अग्रिममपि करोतु.
आनन्दः. So so आनन्दः that is नित्यम्. उत्तमम्. अत्र नित्यं भवति. आनन्दः पूर्ववर्णः अनुस्वारः परवर्णः वर्गीयव्यञ्जनं दकारः दकारस्य सवर्णः नकारस्य आदेशः भवति. उत्तमम्. अग्रिमं लक्ष्मी महोदय. मम् प्लस् धिरं दकारस्य क्रमशः अनुनासिक नकारः अस्ति, अतः मन्दिरं नित्यम् एव, किन्तु पदमध्यम् अस्ति. इम् प्लस् गतिः गकारवर्गस्य अनुनासिकवर्णः ङ अस्ति, इङ्गितः अस्ति, पदमध्ये अस्ति, अतः नित्यं भवति. कोऽपि अन्य सन्धिः न भवति. अत्र मन्दिरं मन्दिरम् इति द्वयोः स्थाने अपि पूर्ववर्णः अनुस्वारः परवर्णः तकारः तस्य सवर्णः नकारः, अत्र गकारस्य सवर्णः नकारः इति इङ्गितः मन्दिरम् इति प्राप्तम्. So if you try to look at the vyutpatti of these words, it will be very interesting. So mandiram, it comes to the root actually. I'm not sure whether this is the right way to learn, I don't know, but I was checking this and I come across. So madi, so it sometime it comes to the verb like dhatu. So much. Okay, nandati. So nand. So nand, so it comes to nam. From there, then some other pratyaya gets added and it results in the formation of the word ananda. So the sandhi is happening within a word. So ananda has this sandhi happening inside. There is also anuswara sandhi happening, which we will be studying this week. The rule 2 of anuswara sandhi. Mahodaya, what is the Jashtva Sandhi rule? First 4 letters followed by Swara or Mriduvyanjana? Mriduvyanjanam. First 4, okay. अत्र वर्ग पञ्चमान् विहाय पूर्ववर्णस्य स्थाने वर्ग पञ्चमान् ञं विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि, ततः परं स्वराः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति चेत् वर्गतृतीयस्य आदेशः भवति. And the other one, the Anunasika Sandhi? For Anunasika, वर्गीयव्यञ्जनात् परं अनुनासिकवर्णाः सन्ति चेत् अनुनासिकवर्णस्य आदेशः भवति. So it includes all the 5 vargiyas, all the vargiya letters. Whereas in Jashtva we exclude the varga panchama. In Jashtva we don't include the varga panchama. Whereas in rest of the thing we have vargiya vyanjanam itukte, so all are included. Only in Jashtvam and Chartvam it is not included. Atra. So ka kha ga ga tadaf param bhavati chet, because other sandhi happens there. If this varga panchama is followed by swaraha mriduvyanjanam, other sandhi will happen, which we will study later. That's why that is excluded here. धन्यवाद. इदानीं मधुमती महोदय अस्ति वा? नास्ति इति चिन्तयामि. राजश्री महोदय, भवत्याः अवसरः एव. विलसत् लङ्का तकारात् परं लकारः, तकारस्य स्थाने अनुनासिक लकारः भवति. विलसल् लङ्का विकल्पेन भवति. विलसत् पदमस्ति, अतः विकल्पेन भवति.
विकल्पेन भवति उत्तमं विलसत् लङ्का अत्र तकारस्य स्थाने लकारस्य आदेशः भवति विलसत् लङ्का इति उत्तमम् अग्रिममपि भवती एव करोतु धनं लभते धनं लभते धनं मकारः धनं what will be the पूर्वपदं पूर्वपदं will be if it is dhanam dhanam na पूर्वपदं will be dhanam is it धनम् एव पूर्वपदं धनं लभते सो अत्र अनुस्वारसन्धेः परमेव एतत् भवति खलु so dhanam labate becomes dhanam labate and then parasavarna happens so nakarat anantaram anuswarat param lakarah so anuswarasya sthane anunasika lakarasya adeshah bhavati vikalpena dhanam labate athava dhanam labate agrimam harsha mहोदय अस्ति वा काञ्चन महोदय हर्षा महोदय अस्ति वदतु महोदय शान्तः शा तः so it's anuswara upon sha tah so it's takarasya tavargasya anunasika is na bhavati that's why it's santah उत्तमं शां प्लस् तः शान्तः इति भवति अनुस्वारात् अनन्तरं तकारः तकारस्य सवर्णः नकारस्य आदेशः भवति अत्र नित्यं भवति उत्तमम् अग्रिमम् अंशः so it's adhikam shah no it's there is sandhi na bhavati it's a shakara is there paravarna is shakara so sandhi na bhavati उत्तमम् अत्र अं प्लस् शः इति एव भवति उत्तमं काञ्चन महोदय महोदय सम्पत्तिः और सम्पत्तिः सम वित् अनुस्वारः भवति पतिः सो नित्यं न इट इज विकल्पेन सम इति उपसर्गः अतः अनुस्वारस्य स्थाने विकल्पेन अनुस्वारः अथवा मकारस्य आदेशः भवति सम्पत्तिः अथवा सम्पत्तिः इति अग्रिमम् अपि संक्षेपः संक्षेपः so we would have come across this very frequently while writing this we have got the confusion a lot whether it is sankshepaha or samkshepaha which is right because of the sandhi both are right अत्रापि सम् उपसर्गः अस्ति क्षेपः किमर्थं नकारः अत्र आदेशरूपेण कः वर्णः आगतम् आदेशः म आगतः म वा अनुस्वारस्य स्थाने कः संक्षेपः इति अस्ति खलु संक्षेपः अथवा संक्षेपः अत्र अनुस्वारस्य स्थाने कः वर्णः आदेशः भवति क वर्गस्य प्रथम पञ्चमवर्णः नकारस्य आदेशः भवति किमर्थं because ksha is made of two words varna उत्तमम् अत्र क क्ष इति द्वयोः मेलनेन एव क्ष इति भवति अत्र संयुक्ताक्षरं भवति क्ष इति संयुक्ताक्षरं ककार शकारयोः मेलनेन क्ष इति भवति अत्र प्रथमः वर्णः ककारः अतः ककारस्य पञ्चमवर्णः नकारस्य आदेशः अनुस्वारस्य स्थाने भवति उत्तमम् सं प्लस् क्षेपः संक्षेपः अथवा संक्षेपः उत्तमम् आरीता महोदय अम्बा अनुस्वारः भवति बा
Next. Shall I go? अम्ब इति भवति, नित्यं भवति अत्र। नित्यं पदमध्ये अस्ति। संवादः then वादः वकारः अनुनासिकवकारः आगच्छति। अतः संवादः अथवा संवादः। सं प्लस् वादः संवादः अथवा संवादः इति उपसर्गः कारणात् पदम् इति पद स्टेटस् अत्र अस्ति इति कारणात् अत्र द्विधा भवति, संवादः अथवा संवादः इति। इदानीं रोहिणी महोदय। संबन्धः बकारस्य सवर्णः मकारः there, so that becomes अनुस्वारः। उत्तमं। सं देन् अत्र बन्धः इत्यपि अस्ति खलु? बन्धः actually it is some plus bum plus dah. Oh, so atra bandah इत्यस्य पदस्य निष्पत्त्यामपि परसवर्णसन्धिः भवति। नकारः नकारस्य सवर्ण नकारः सम्बन्धः। उत्तमं। सो अत्र बम् अनुस्वारात् परं धकारः, सो धकारस्य सवर्णः नकारस्य आदेशः बन्धः इति भवति। सो अत्र नित्यं भवति, बन्धः इत्यस्मिन् स्थाने नित्यं बन्धः इति एव लेखनीयं। किन्तु सं प्लस् बन्धः तत्र विकल्पेन सम्बन्धः अथवा सम्बन्धः इति द्विधा लेखितुं शक्नुमः। Very good example. Yeah. Here if you see both the forms are also there. Sambandha. सम्बन्धः इति अपि अस्ति। सम्बन्धः इति अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः, बट बिकॉज इट इज विकल्पेन अत्र सम्बन्धः इति द्वयोः पदयोः भवति इति कारणात् अत्र मकारः अपि अर्धमकारः अथवा अनुस्वारः द्वयोः अपि रूपं दृश्यते, किन्तु बन्धः इत्यत्र नित्यं भवति इति कारणात् अत्र नित्यं भवति, बन्धः इति एव भवति। अग्रिमं शङ्करः उपसर्ग शङ्करः। शम् इति उपसर्गः नास्ति, सम् एव उपसर्गः, शम् इति धातु। ओके, शम्। सो ककारस्य सवर्णः ङकारः, सो दट् इस् शङ्करः। शङ्करः इति अत्र नित्यं भवति, शं करोति इति शङ्करः। सो ही हू डस् शम् शङ्करः। शिवः, शङ्करः शिवः। सो शम् इत्युक्ते कल्याणं, मङ्गलं करोति इति कारणात् शङ्करः इति नाम। शम् तदनन्तरं शम् इति भवति। So the beautiful, right, this nishpatti of this word Shankarah, Sham karoti iti Shankarah, atra nityam bhavati, padasya ante bhavati. So in the formation of the word Shankara, there are two sandhis happening. One is Anuswara, which we will study this week, and the second is the Parasavarna. Shankarah. Lakshmi Mugade. Sam Brahmaha, Sam Adhikam Brahmaha, Kimchit, Kim Adhikam Chit, but why is that Dvitiya Vargiya Anunasika Asti Kimartam Moday? Kinchit.
कस्य वर्णस्य सवर्णः भवति? पूर्ववर्णस्य वा परवर्णस्य वा? परवर्णस्य सवर्णः एव भवति, न तु पूर्ववर्णस्य। सो चकारस्य सवर्णः ञकारः, अतः किञ्चित् इति भवति। सो किञ्चित् इति अत्रापि परसवर्णसन्धिः अस्ति, किञ्चित् इति। किं प्लश्चित् किञ्चित् इति भवति। अग्रिमं कस्याः अवसरः? राजश्री महोदय। युल्लेखा, विद्युत् लेखा, विद्युत् लेखा, तकारस्य स्थाने लकारः, विद्युत् लेखा। उत्तमं। विद्युत् लेखा। एकनिमिषं, श्रूयते वा? आं महोदय। विद्युत् लेखा, नियमं वदतु, एतस्य नियमं। तकारात् परं यदि थ थ द ध पूर्ववर्णः थ थ ध ध, परवर्णः लकारः भवति चेत् लकारस्य आदेशः भवति। त वर्गस्य स्थाने लकारस्य आदेशः भवति। यदि पूर्ववर्णः नकारः अस्ति चेत् पूर्ववर्णस्य स्थाने अनुनासिकलकारस्य आदेशः भवति। सो प्रथमम् अत्र जष्ट्वं भवति, किन्तु ल इति मृदुव्यञ्जनं खलु। सो तकारस्य दकारः भवति, तदनन्तरं दकारस्य स्थाने लकारः, विद्युल्लयः इति भवति। प्रथमं जष्ट्वं। जष्ट्वं। ल इति मृदुव्यञ्जनं खलु। सो विद्युद् इति भवति, तदनन्तरं लेखा, विद्युल्लेखा अथवा विद्युत् लेखा इति भवति। अग्रिमं केषाञ्चित्, केषाम् अनुस्वारस्य परे चकारः अस्ति, अतः चकारस्य च वर्गस्य अन्तिमनासिका ञकारः आदेशः भवति। मकारस्य स्थाने ञकारः आदेशः। केषाञ्चित् अनुस्वारस्य स्थाने सवर्णस्य ञकारस्य आदेशः भवति, केषाञ्चित् इति। प्रथमं मकारस्य अनन्तरं हल् वर्णः अस्ति इति कारणात् अनुस्वारः अभवत्। तदनन्तरम् अनुस्वारस्य स्थाने परवर्णस्य सवर्णः ञकारस्य आदेशः भवति, केषाञ्चित् इति। उत्तमं। हर्षा महोदय। प्रेङ्खा is pre anuswara adhikam kha prenka. So ka is a ka vargasya paravarna is ka, so its anunasika is anga, so prenka इति भवति। अत्र नित्यं भवति, पदमध्ये भवति, कारणात् नित्यं भवति। अग्रिमं गच्छल लंकेश्वर, गच्छन लंकेश्वर. So it is nakara, purvavarna is nakara, paravarna is lakara, so anunasika lakara bhavati. It's vikalpena, so it's a gachan lekar Lankeshwar or Gachan Lankeshwar. Gachan Lankeshwarah. So पूर्ववर्णः नकारः, तवर्गीयवर्णः, परवर्णः लकारः, अतः परसवर्णसन्धेः नियमः अस्ति। नकारस्य स्थाने परवर्णस्य लकारस्य अनुनासिकलकारस्य आदेशः भवति, गच्छन् लङ्केश्वरः अथवा विकल्पेन गच्छन् लङ्केश्वरः। उत्तमं। काञ्चन महोदय। महोदय, सम्पादयति, असम्पादयति, सम् उपसर्ग आगच्छति, मकारस्य परे कारः अस्ति, सो दिस् इस् विकल्पेन भवति। सम् इति उपसर्गः, उपसर्गस्यापि पदत्वम् अस्ति संस्कृते, अतः विकल्पेन सम्पादयति अथवा सम्पादयति इति भवति। प्रथमं प अग्रे अस्ति इति कारणात् मकारस्य अनुस्वारः भवति। अग्रिमं
जगल्लयः जगल्लयः इट् इस् जगत् लयः परवर्णः पूर्ववर्णः तकारः अस्ति परवर्णः लकारः अस्ति तत्कारणेन परसवर्ण न अनुस्वार अत्र अनुस्वारः अस्ति वा? अनुनासिक लकारस्य सवर्णः अनुनासिकलकारस्य क्षम्यतां तकारः एव अस्ति केवलं लकारः अतः लकारस्य आदेशः एव भवति जगत् प्लस् लयः यदि तवर्गः न नकारः अस्ति चेदेव अनुनासिकलकारस्य आदेशः भवति केवलं वर्ग त द अस्ति चेत् लकारस्य एव आदेशः भवति अस्तु उत्तमम् परसवर्णसन्धेः किञ्चित् अभ्यासं कृतवन्तः वयम् अग्रे इतोपि अधिकं कुर्मः किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु Could you explain this pandit like this was the like bandhan which was and then this pandita one vidyut which one nodaya panditah and then there was Rita Mahoday was saying like good example that Sambandhana. I think सम्बन्धः सम्बन्धः अस्तु एकनिमिषम् like if possible please in English sorry sambandha so in sambandha so sambandha is a word there are three parts to it sam plus bam plus daha sam plus bam plus daha gives sambandha you see here when you we'll go take 2 by 2 and go what is that sam plus bam so what is the purva varna भवान् म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय so like what is the purva varna sa plus no like अनुस्वारः पूर्ववर्णः अनुस्वारः परवर्णः बकारः so वर्गीय व्यञ्जनं so what happens so पूर्व अनुस्वारा is followed by a वर्गीय व्यञ्जनं ba so in the place of anuswara bakarasya savarana so the savarana of bakara that is makara comes as adesha in the place of anuswara so sa yam ba iti bhavati अत्र सम् इति उपसर्गः अतः विकल्पेन एतत् सन्धि एषः सन्धिः भवति so here the sandhi is vikalpa because some gets the pada status in sanskritam so when the sandhi is happening between two word atra sandhi is optional so atra makarah api bhavitum arhati anuswarah api bhavitum arhati so it can be sambandhah or sambandhah this is with respect to the first two now we come to the rest of the two bandhah so in case of bandhah what is the purva varna is anuswara anuswara dha followed by anuswara plus dha so anuswara is followed by a vargiya vyanjanam so anuswarasya sthane what happens dakarasya savarnah dha 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 na dantya nakarasya adeshah bhavati so ba in dha iti bhavati atra bha iti padam nasti dha iti api padam nasti so atra sandhi is nityam so bandhah iti nityam bhavati so you can either write it as some bandhah or some bandhah both are right the same place we see the example of nityam as well as vikalpam in between some and bandha tatra vikalpena bhavati because it is between two words so sambandhah or sambandhah
द्वयोः द्विधा अपि वयं लिखितुं शक्नुमः. Whereas in case of बन्धः पदमध्ये अस्ति, so the sandhi is nityam here, so बन्धः इति भवति. अवगतं वा? You are muted. So तादृशमेव पण्डितः. Like children are at the back, so they might be making some noise, so that's why. अस्तु, इदानीं स्पष्टं वा? महोदय. अस्तु, तादृशमेव पण्डितः अपि पम् प्लस् डितः. सो अत्र पूर्ववर्णः अनुस्वारः, सो परवर्ण इस् डकार, सो टट ड ड न नकारस्य आदेशः भवति पण्डितः इति भवति. सो पम् इति पदं नास्ति, सो अत्र नित्यं भवति, सो पण्डितः इति भवति. When you write as panditah, this is ashuddham. You have to write it as panditah. Panditah iti bhavati. अनुस्वारः न लेखनीयः, अत्र नकारः आदेशः भवति एव. Mahoday, there's a question coming into my mind. When we say sa anuswara above it, we say sam, and with ba anuswara above it, we say ban. How? Mute madhe. No, so it is a sukshma beda. Sambandha, sambandha. No, separately if we take two letters, sa anuswara above it, and ba anuswara above it. So both should be pronounced in the same manner. Some, then bum. Why not bum? Kshamyata, I'm not. I think is my video breaking? No, Mode. I'm audible. I'm audible. Idanim madhe na bhavati. Acha. Yeah, whose audio is breaking? I'm not able to hear Rita Magade's voice. Aham shrotum shaknoma. Oh, I think there is some problem with my internet. Astu. Idanim vadatu Magade, kripaya. Mahoday, I was asking, separately taking two letters, sa anuswara above it, and ba anuswara above it. We do not know it would be nakara after that or bakara after that. So how to pronounce these two letters? Sa anuswara, ba anuswara, sam and bum. No. Atra bum kimatam. So it depends. The pronunciation of this anuswara changes depending upon the next letter, right? Without the next letter, you cannot decide. Okay. Just because it is dha, it became na. Dha, da, na. If it is some other ka means it becomes bankaha. I don't know whether there is a word like that, but it depends upon the next varna. Okay, if the next varna is not known, we have to say some and bum. Actually, tadrisham na bhavati. This is a rare case where we come across two. Generally, you know the paravarna. So, some paschat kim asti iti drishtva eva asmabhihi nirnetavyam. We cannot just like that. So, we cannot just like that convert this anuswara into anything based on the because it is going to be the savarna of the next letter. Mahoday, I made a mistake in the last class, Bhanu Mahaday's class. I was splitting anandaha. So I made a mistake. I said anand and daha. This way, splitting the two words like this. He said, no, it's not anand, it's anam. Anam daha. While speaking, I was making a mistake. So atra anam iti asti. Anam iti atra anuswaraha eva. So how to say it? How do you say this anam? You say it together only, anandaha iti. Yeah. Anam daha. Dvayoho melanena anandaha iti bhavati. Astu. So actually it is not possible to say this word in a split manner, right? Generally we don't say. Just for our understanding sake, we are splitting everything and we are trying to understand. So just to make clear the difference between the makara and anuswara, we are pronouncing it like that way.
But when you say the word Anandaha, you make it Anandaha eva. There is Then no there is Anuswara pakka. there. That is Sandhi pakka. is done. Sandhi is inbuilt there. अस्तु धन्यवादः महोदय. अस्तु अस्तु प्रश्नाः नास्ति चेत् वयं एकः प्रश्नः अस्ति महोदय. वदतु. गत गृहकार्यसम्बन्धी प्रश्नः अस्ति. There was a sandhi, there was a word parivranamyate. Parivranamyate. How to break it? I did as parivrat namyate, and the answer was parivrat namyate. So did I do a mistake? So parivrat, what happens to this takara? Parivrat plus namyate. This was the answer. But the word was parivrano. What happens to this ta? This is mriduvyanjanam asti atah dakara. Dakaraha bhavati. So that is the first. Actually, the first step is parivrat plus namyate. Then it becomes parivrat plus namyate. Then parivran namyate. Anunasika. Step 5, if you see, this is the first step. The second, the first step would be jashtvam, then followed by anunasika. So I made the parivraj namyate jashtvam. Parivraj is pratipadikam, I think. Kalu? न जानामि महोदय. Parivraj is pratipadikam. Pratipadikam. Oh. So I should have written. If you see there, it ends with either parivrat or parivrad. So this is the question which Madhumati ji asked, no? Jaha. This ja, parivraj, ja in the pratipadikam get converted to ta. There also some sandhi is happening. Some kutvam, something I don't know. I'm not clear about that. Something happens and then ja get converted to ta, and this ta gets converted to da because of jashtvam. Then followed by anunasika, it gets converted to parivrad namyate. Okay, means parivrat and parivrad both are correct because they are alternate forms. Alternate means in jashtvam. So even jashtvam, if you want to understand, if you see there, we have seen this etat, jagat, jagad. Both can be written. This is an optional rupam. Takaraha pratama vargaha tritiyaha. Veapi lekitam shaknumaha. Because when jashtvam happens, we will understand this more clear after doing the chartvam. We'll come to that later. Okay. In case of we saw in jashtvam, when swara and rutu vyanjana is followed, jashtvam happens. Yes. When karkasha vyanjanam is there, then this ta remains. Oh. We saw the jashtvam means what? This vargiya vyanjanam followed by vargiya vyanjanam, the nyam vihaya vargiya vyanjanam is followed by swaraha rutu vyanjanam chet varga tritiyasya adeshaka bhavati. What happens if it is a karkasha vyanjanam? It does not change, it remains ta. Okay. That is chartvam. So we'll get a comprehensive idea after covering this chartvam. Actually, both are right. Parivrat, parivrad. I wrote parivrad. So this is the first step. Parivrat becomes parivrad because of jashtvam, and then anunasika. Tadasham bhavati. Kramena. That is called a shastriya krama. Mहोदय. And arthah kaha? Moksha praptireva manava janmano lakshyamiti matva parivranamyate. Arthah kaha? Namyate ityukte? Namati. Namyate iti bow down. कर्मणि प्रयोगे अस्ति. मोक्षप्राप्तिः एव एकवारं वदतु. मोक्षप्राप्तिरेव सन्धिः अस्ति. मानवजन्मनो सन्धिः अस्ति. जन्मनः लक्ष्यम् इति मत्वा
परिव्राण्यते. So atra someone kenachit namyate, kenachit parivrat namyate. So kenachit is the karta here and parivrat is the karma which is in this sentence is in karmani prayoga. maya parivrat namyate. आङ्ग्लभाषायां वदतु महोदय अर्थः कः? The parivrat means the yogi or someone like the yogi was namyate. So the yogi is nam itukte prayed. What? The yogi is paid respect by someone. Who did iti atra vakye na dattam. It can be maya, tvaya or kenachit, anything. But someone, by someone, the parivrat is respected. धन्यवादः. अस्तु, कृपया शान्तिमन्त्रं वदतु महोदय. अहं भवती एव वदतु. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. Mahodaya, dhanyavadah. I have a doubt. Can I ask? Pritchatu. I had to go with. So in that, I think that sentence, I think in the homework, Kunchika Kutra Stapaniya, something is there. I'm not too sure. I don't know where I saw, but I've just written the question. I want to write. If I want to write, where should I keep the keys? Where should I keep the keys? Okay. I'll take that. Which no, it's okay. I mean, you don't need to take the homework. I'm just asking, if suppose the sentence is where should I keep the keys? Actually here the answer they have given is Kunchika Kutra Stapaniya. Okay. My question is, if it is where should I keep the keys, it should be active voice. It is not passive. If I want to write it in active in Sanskritam, how will I write it? Where should I keep the keys? So if I write it as Kunchikam Kutra Stapaniyam, is it correct? Kunchika Kutra Stapaniya. No, that is Karmani. That Karmani. Is Kunchika. So if Stapaniya iti this should, if you come across the should and all, we can use Vidhiling. Yeah, exactly. No, I can write Stapaniyam also, na. If I write Kunchikam Kutra Stapaniyam, is it correct? No. No. Kunchika iti Strilinga eva asti kalu. Kunchika Kutra Stapaniya athava Kunchika Kutra Stapayem. Stapayet ityasya maya aham iti uktavati kalu. Where should I iti agachati chet Stapayem. No, it should come as aham Kunchikam Kutra Stapayem or something. Aham Kunchikam Kutra Stapayem kalu. Kuriyuhu. Should come. Yeah, and in that case, if you are trying in Kartari, then Kunchika will be in Karma. Kunchikam Kutra Stapayema athava Kunchika Kutra Stapaniya. Oh, I should use. Kintu Mahodaya, Stha dhatu is a karmaka dhatu, right? Kutra Stapaniya. So I can use Stapaniya. Kunchikam Kutra Stapaniyam. Is that correct? I want to know. No, Kunchikam Kutra Stapaniyam will not come. Kunchika Kutra Stapaniya. No, that is Karmani in Kartari.
Kunchikam, no. Kunchikam Stapaniyam will not come. No, if I take it in Tamil, na, Chaviyai enga vekkanam. Chaviyai kunchikam. Yeah, that is the problem. You never try that with the mother tongue. So it will never work. So if you try doing from Kartari to Karmani, as you said, sta dhatu. Mahoday, Sthapaniyam is pratyaya, no? Aniyar. Yeah, in case of Karmani, it is Kunchika Kutra Stapaniya, Aniyar. If you try to convert it in Kartari, the corresponding Kartari will be Vidilim. But many times I've seen they use, I mean, as you said, as Harsha Mahodaya said, if it's akarmakaha, you can use it as a aniyar pratyaya in a Kartari sentence. Let me check on this. I'll check on this. I have also seen that, but I'm not clear on that. I'll check on that and I'll get back to you. And in that case, Kunchika will come in Dvitiya, right? So, Aham Kunchikam Kutra Stapaniyam. Will that be correct? I don't know. Aham Kunchikam Kutra Stapaniyam will not work. Aham Kunchikam Kutra Stapayami. I think this is there in homework 15. This paragraph, this sentence is coming. Yeah. Homework 15. Mahoday, it's there. The recent one or which one? No. The answer Previous is one. Karmani. Previous one. Oh. The recent one is 16. The previous one is 15. Etat va? I think. Okay. It is there in the last paragraph. Lot asti atra. Bhavan sarvada upadhanasya adaha kunchikam ma stapayatu. Atra va? No. Kutra bhavan stap. I think down more. Kutra bhavan stapitavan asit kunchikam. This I think. Bhavan kunchikam kutra stapitavan asit. So atra asit iti kriyapadam. Natu stapitavan. There it is fine, but there's doubt. There is a question over these paragraphs. Yeah, more is still down, I think. Yeah, I think it's below. Yeah, here. Kunchikam kutra stapitavan iti aham vismarami. Aham kunchikam kutra stapitavan. No, that sentence is fine, but while writing that, I don't know, I got that doubt whether I could write like this. Yeah, generally this is the kunchikam kutra stapaniyam iti na agachati. Because this stapitavan is this goes with kartari, right? No, that is fine. No, that aniyar I wanted to know. Yeah, aniyar will go with karmani only. No, but I've seen kartari usage. I don't know. I'm not sure. I don't know if I'm getting mixed up. I'm not sure about that. Maybe if you find a sentence with that, let me know. We'll see. I'll also check. Okay, Mahoday, I am also considering this because I was confused over there only because stha dhatu is a karmaka dhatu. So I thought that how I can write kunchikam kutra stapitvan. So I get confused over there. I'll check on this, Mahoday. I'll check on this and I'll get back to you. Okay, dhanyawad. No, but Harsha Mahodaya, if it is Stapitavan, Kunchikam is right? Correct, right? Yeah, it sounds proper. We are going logical. Stapitavan iti kriyapadam nasti. No, it is Kartari. So, no, I'm not getting Harsha Mahodiya's doubt. I'm not understanding. She's asking, aham kunchikam kutra stapitavan. Sta iti dhatu. Akarmaka iti sa vadati.
सत्यमेव किन्तु स्थापितवान् इति क्रियापदं नास्ति खलु. No, even if it is akarmaka, how does it change the sentence? I am not understanding. So what? No, But if the verb is a akarmaka, then it can have a karma, it cannot have a karma padam. But atra stapitavan iti karma padam kriya padam nasti. It's a visheshanam to aham. Aham kunchikam stapitavan asmi. So asyeva atrapi Akarmaka dhatu. asiti bhavati. Aham Iti api. That's what I was get confused. That what should I write over here? Kunchikam or kunchika? No, kunchikam iti correct eva, but Yeah, it's correct. So when we speak, we thought that it's a kunchikam, but when I go logically, it does not match. That's what I'm asking you. No, it's correct only. Because The I haven't usage is saved correct. up. Aham kunchikam kutra stapitavan iti na Yeah. janami. So Yeah. अत्र पश्यामः चेत् स्थापितवान् इति क्रियापदं नास्ति. So in that case कुञ्चिकाम् इति कर्मपदं भवितुम् अर्हति. Kintu it's a visheshanam, right? विशेषणं तु So अहं. kunchikam It is a विशेषणं stapitvan तु अहम्. asti or asmi. So that is also a karmaka dhatu. Yeah. That's why if I go logically to check that my answer is correct, I cannot get it. That's what I'm asking. Prayoga. It's a kind of prayoga available in Sanskritam. I'll check on this. I never thought this way. I'll check on this. Okay. Dhanyawad. Dhanyawad. Tamaha prashnaः धन्यवादः. धन्यवादः. अस्तु मिलामः. धन्यवादः. धन्यवादः. धन्यवादः.